be celebrated. Don't wanna waste my days, I want to Kazi Mseto ndani ya Chuka University Radio. In this live I wanna be celebrated. Inakwenda mtakani msikilizaji, awamu ya pili na ya kati karibu ndani ya Shokunradhi. Hatuja kuwepo pale katika awamu ya kwanza sababu ya shughuli za hapa na pale za ujenzi wa taifa. In the meantime, I go by the name Mhengababa, jina la pesa ni Victor Murungi. Ukiwa na meno 32 msikilizaji, amini usiamini, sadiki usisadiki, utaniita Papa Mhenga, rais wa shughuli za kuingia na kutoka. Upande mwingine naye nani? Mama taifa, mama wa kazi. Ile tukizungumzia, unajua kuna swala ambalo limekuwa likigonga sana vichwa vya habari hasa the better part of this week. Yeah. Mambo ya GMO, sio GMO. Na ndio maana nimetaka useme polepole hivyo kwa sababu kuna mtu angefikiria ni GMO unamaanisha. Namaanisha genetically modified. Ni nini? Tupatie ala. Omena. Jina ni Bwana Mugambi Nyaga, ambaye ni mwana mazingira na the CEO Young Elites Community Developers, na pia ni mwalimu wa somo la jiografia na hesabu katika shule ya upili ya Kangeta. Ni sawa. Na hiyo swag. Sikuwa natarajia useme hapa kwa walimu lakini ni sawa. Okay, kwa majina, my name is Anthony Ouma. Mimi ni director wa Green Insight Initiative and I'm also an entrepreneur. No, ati pardon. I'm also an entrepreneur. Mungu wangu, hiki kizungu yenu sasa mshaanza. Kizungu top. Jesus is Lord. Rusungu kubwa. Anyway, tuko 2022. Kenya iligonga ban ya imports za GMO. Juzi tu. Juzi sasa last week hiyo ban kana kwamba inakuwa lifted, alright? Inamaanisha kwamba hizi GMO imports zinaweza kuwa zinaingia katika taifa letu. Na ni jambo ambalo limezua mjadala mkubwa sana. Wahisani wahusika pale, watu wanaohusika katika masuala ya mazingira, watu wanaohusika katika mambo ya biotech, watu wanaohusika katika masuala ya chakula, unaona? Ningependa labda utueleze hiki tu GMO ni nini? GMO ni genetically modified organisms. So ikija kwa mimea ni genetically modified crops. Ambazo zimemodifiwa. Mwenzangu angetangulia kwa sababu nitasema wanasema ya kwamba wanasema ya kwamba they are pest resistant. Lakini mimi nina maoni tofauti. Okay. Vile nilikuwa nasema inakubalika. Maoni ya side zote zinakubalika. Na GMO ni pest resistant na ni less costly. And then iko na more advantages. So that's why the new government led by His Excellency President William Ruto alipropose ikuwe the ban to be lifted and the imports to be allowed. Because it has several advantages. Kwa nini to lift ban? Kwa nini tuiondoe? Kwanza Kenya ni iko under United Nations. Alright. And actually they have a slot in they are non-permanent members. Yeah. Yes, in the Security Council. Security Council. So under United Nations there's food and agriculture organization FAO. So under FAO it's a suggestion and a proposal to all the member states to waidhinishe allow GMOs because there's a research they did. Half of the world population they consume rice. That's the first research. And then there's a high decrease in the deficiency of vitamin A. So they are proposing the countries to genetically modify rice to contain high amount of vitamin A. So that because in as much Kenya it's not a staple food, but majority of the people consume it. So in a way it will benefit. So in terms of health, najua mwenzangu atasema iko na health effects, lakini in terms of health hapo already ana take note. Yes. Na evidence tuko nazo kama zile za Azimio kwa lori. Chunga sio hotel bro.
Hapana. So juu Kenya ni iko under United Nations, it's a suggestion and a proposal to their member states. So that's one reason. Okay. And then another one, it's about food security. In a way, it's cheap. Okay. Because once you use the GMO, you are going to use the less pesticides and all the drugs that are used to combat. And then after harvesting, it will take much time than the original ones. Less time. Ni technology, ni modifications. So the effects of modification. Iko na effect kwa inaweza result to renal, pancreatic and productive effects. Kadhalika. Hizo ni public health concern of GMO. Hiyo ni ukweli ambayo hataweza kupinga. Hatakubaliana na huo ukweli. Lakini kuna jambo moja ambayo tunastahili kufanya. Kuangalia US na Europe. Europe wamekuwa against GMO. US are pro GMO. Na ukiangalia US, most of their GMO ni maize, soya beans and cotton. Maize na soya beans inatumiwa kama fodder. Hiyo ingine export. Cotton inatumiwa kama fodder na pia kutengeneza clothes. Cheap clothes. Okay. Na hiyo ingine export to developing countries. They rarely consume the GMO product. So, yes, it has come. Unajua kuna vita wezi pigana. But now what Bwana Uma and the team of experts need to do is to modify these organisms further. Kuhakikisha ya kwamba zimeondoa this effect. Kwa sababu wanasema ya kwamba ina reduce use of insecticide. Nimesema I reduce the use of insecticide. Ina change the mode of application from spraying maybe to inbuilt. Na hiyo inbuilt ndio sasa inakuja na some toxic. Kwa sababu hii GMO ina modify in a way that hiyo toxic inaleta inadhuru hiyo insect. Lakini wanasema ina madhara kwa binadamu. But it has some allergic effects to human and animals. So modification need to be carried on further to ensure hii madhara kwanza haiko. Kwa sababu hatuwezi pinga technology. I agree with him. Kwa sababu if we didn't embrace cars, I don't know how I could have made it to the studio today. Yeah, true. But now, yes, we embraced them. They cost the harm they are causing to the environment, but we are moving to electric cars. So I welcome the idea because of the benefits he has mentioned, but I suggest that more modification iweze kukariwa out. Lakini tusiweze kudanganyana hapa ya kwamba ati GMO ni ya kumitigate food shortage. Mhengababa na mama Nana. Yes. As a country, drought, famine is not as a result of food shortage. It is as a result of poverty. Now, tuanze na Mr. Mugambi Nyaga. Tupatie parting shot yako. Let the decision of the government be the decision of the government, but let the government focus on further modification to ensure that the negative effects of GMO are reduced further, just like the way it happened to vehicles, just like the way it happened to phones. Now we have mobile phones, just like the way it happened to computers. Now we have tablets, we have Android TVs. Yeah, just like the way it happened to analog TVs. So let the decision of the government be the decision of the government, but let the government be willing and ready to work with critics to ensure they better the species, the modifications of the GMO crops to eliminate any adverse effects to the public. Okay. Mr. Uma, tupatie parting shot yako. Okay, my parting shot ni
technology is a continuous process. Let's embrace it. And technology through the GMOs, it can save the issue of drought and the poverty, because farmers and the people of Kenya are going to have money, and thanks to our president. Yes. Okay. Shout outs to all the listeners who have spared their time to listen to us. We have more we can talk, but I think it's time. We will continue holding the conversation pale kwa Twitter, pale kwa Facebook, WhatsApp. Okay. Let the conversation keep going on na YouTube pia. Shout outs to some special, I'll call them special listeners who, if I don't mention, I might be committing a crime. Itakuwa ni hatari. Because we have had a chance to work with them pale Kangeta Girls, and now they are back in campus. Okay. They are finalizing with their studies. So keep Koril, our left back, pale kwa soka tukichezea timu ya walimu, Madam Doreen. Nilisikia kwanza, unajua umetaja soka, nikasikia those ladies who want men with goals waende Erling Haaland. If they want men with goals, Haaland is the best option anyway. Doreen, Sheila, Rita, Wanjiro, and Onano. Those are students within Chuka University. Big shout outs to them. And also a graduate, Kevin, who is graduating next week. Okay. Yeah, big shout outs to him as he's listening, and all the listeners within. And also shout outs to all the students from Kangeta Girls, Gandene and God Girls schools that have been able to teach, and they are now students at Chuka University. Okay. Yeah, shout outs to friends, family, and most specifically my immediate family. That is my son Caleb and my lovely wife Jacqueline. Okay. And can't forget my mom and dad, Mr. and Mrs. Nyaga. They made me who I am, and my grands. Okay. So shout out. I don't want to send shout outs to everybody, because I can send shout out to the entire village name by name. Sasa vile nimekuonea 18 ni kama unaenda kutaja kijiji kizima. Tuende kwa Mr. Uma. Okay, first shout out is to Mama Nana na Mhenga. Najua huwa mpati. Tunazitafuta tuzipati. So another shout out to my co-director, Dennis Mbaka Mwiti. Okay. Yeah, the co-director of Green Insight Initiative. And then another shout out to all the watu wanaenda ku graduate next week. And lastly, shout out to me because I'm also going to graduate. Hey, salute. Tuko invited. Bro bana. Mimi nakuja kukata keki. Iko kweli, maybe ugadi. Lakini wacha tukubaliane hivi. Wacha tukubaliane hivi. Wakati ambapo uko na sherehe, tafadhali ita watu kulingana na size ya keki.